like pass aka wetin no good. Your energies aga dey align. Public kwere si na eme gị pụta imegide gị pụta n'ụzọ gị kwụsị. But gị mechi agwụ gị bịa nwe spiritual alignment. Your energies akpọkọ ọnụ. Public chọrọ ime, public kwụsị chọrọ ime gị mee ya yọpụta ihe. Gị mecha ya. Gị pụta. See, before m pụta na TikTok, thank God na apụtakwara m late because every disappointment sometimes will be a blessing. Before m bido m TikTok and with this kind of confidence, emejiri m onwe m emeji. Anọkọta m bido mepe kamera bido ekwu ihe ndị mba. Ebu m ụzọ setụlụ ndị m nidiri setụlụ ma ndị mmiri ma ndị ụwa m ma ndị ike ma ndị agwụ m ma ndị ichie ma ndị esetụlụ m na ha abụọ nọ in a good terms. See, that mere my energies, my energy are they aligned like m kwụrụ akwụrụ otu mkpochi isi akwụ ma ọ hụghị ya my those your energy abịaghị together mine ebute ụba agwụ ọgụla akpa asaghị aka until gị mee that thing and most time kwan mgbe na-ara ahụ ma asị ga-eme agwụ ị ga-eme agwụ ọ na-ara ahụ ewu mgbe isi na from religious family isi from family ewu mpaghara onye chọọchị mmaghị onye chọọchị nwanne ha ga-ahụ talent ahụ n'ime gị ụbọchị a na-agwa ha ga-arụwara gị agwụ ma a ga-emejire gị ihe mpaghara na-asị mba God forbid na nwekwa ike ịga ihe dibịa mmaghị si God forbid over her dead body nwanne a na-ekwu okwu